Are you able to see my screen? Can someone confirm so that I can start? Yes, sir. Yeah, thank you. All of you, please go on mute and also please go on full screen mode. Okay. So here you can see three dot icon. You can click over there and you can see full screen. Okay. Click on that full screen. మీరు మొబైల్లో అయినా ల్యాప్టాప్లో అయినా సో గో టు ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్. ఓకే, సో మీకు విజిబిలిటీ బాగుంటుంది. So let me coming to the point. Okay, so where we are. So yesterday we have completed the setup and all. Okay, సో అందరూ చేసుకుని ఉంటే ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. చేసుకోకపోతే చేసుకోండి. ఓకే, సెటప్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోండి. మేబీ ఈరోజు రేపు లోపల మొత్తం. ఓకే, సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్. సో Jmeter టూల్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్స్ వాక్ త్రూ. I need some clarification. Few people. ఓం సాయి ఎవరండి? హలో, ఓం సాయి అని ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు, ఎవరు? రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఐ విల్ రిమూవ్ యూ. ఓకే, సో రెస్పాండ్, ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ రిమూవ్ యూ. ఎవరు ఓం సాయి ఎవరు? మీరు నాకు చెప్తే కదా తెలిసేది. Hello, Madhu. Hello. యా, Hi, Madhu. Hi, Madhu. This is Kishore. ఓకే Related to Satish. ఓకే Will, ఓకే. నో నో నో, శిల్ప, దట్ ఈస్ ఓకే. ఓం సాయి అని ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దట్. oh, Go on mute, please. Okay. See, today what we'll do. So I am starting the Jmeter tool and its futures walkthrough. See, ఎందుకు futures గురించి తెలుసుకోవాలి? What I mean to. Okay. What we need to know about the futures and all. See, let us assume. So you have purchased a new mobile, or you have purchased a new gadget. ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో యా, సో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు? గ్యాడ్జెట్ కొనిన తర్వాత యూ జస్ట్ గో త్రూ ద ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో ఒకవేళ మీరు మొబైల్ కొన్నారు, లెట్ us assume యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ వన్ న్యూ మొబైల్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో త్రూ వాట్ అండ్ ఆల్ ఫ్యూచర్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇట్. సో కెమెరా ఎక్కడుంది, వీడియో రికార్డింగ్ ఎక్కడుంది, ఓకే, సో సెట్టింగ్స్ ఎక్కడున్నాయి. So like that, each and every feature we can go through and we can check it out where it is existing. Gallery అయితే ఎక్కడ ఉన్నాయి, డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఎక్కడ ఉన్నాయి, డౌన్లోడ్ సెక్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో విచ్ ఐకాన్ విల్ బి దేర్. సో ఐకాన్స్ మీరు చూసి ఉండొచ్చు. సో అప్లికేషన్కి ఐ మీన్ నాట్ అప్లికేషన్, థీమ్కి మీకు ఐకాన్స్ షేప్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ గ్యాడ్జెట్ టు గ్యాడ్జెట్ ఆల్సో ద ఐకాన్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్. సో ఎలా ఉంటాయి, ఎక్కడున్నాయి, ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడుంది, ఓకే, ఏమేమి ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేస్తాం. లైక్ సిమిలర్లీ, సో Jmeter ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మెనీ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో టుడే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ద Jmeter. సో Jmeter ఎలా ఉంటుంది, Jmeterలో ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, సో ఎలా వాడాలి, హౌ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో Jmeter tool ఎలా లాంచ్ చేయాలి. Yesterday I have explained you, and also today also I will explain, and then I'll move to futures explanation. ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి. సో those two we will know today. Okay, so coming to how to launch the Jmeter. So so Jmeter is there in the E drive in my mission. So this is the Jmeter. So we are using 5.4.3. You can use any version. So 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 or 5.5. ఏ వర్షన్ అయినా వాడండి, ఆల్మోస్ట్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. సో దెర్ ఈజ్ నో బిగ్గర్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, so let me open this Apache Jmeter 5.4.3. So double click on that one. You can see many folders here, right? So go to the bin folder. So మనం ఎప్పుడైనా సరే Jmeter లాంచ్ చేయాలి అంటే you need to go to the bin folder. In the bin folder you can see many files and folders here. Okay, so ఎలా లాంచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ method is
Apache Jmeter.jar will be there. Here you can see a coffee cup symbol. You need to double click on that one. Okay, coffee cup symbol మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది? సో ఆఫ్టర్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద జావా. ఓకే, సో జావా అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ సీ ద కాఫీ కప్ సింబల్ అంటారు. ఓకే, సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ కాఫీ కప్ సింబల్. Apache Jmeter.jar. See, it is running the jar file at the back end and it is launched the Jmeter. See, Jmeter is launching. So this is the first method how you can invoke the Jmeter. So invoking is nothing but launching. Okay, so launch anna invoke anna, so both are same only. Okay, so that is the first method how you can launch the Jmeter. So coming to the second method. Okay, so in the same path, okay, ikkade you can see one folder, one file called jmeter.bat. So jmeter pakkana .bat అని ఉంటుంది, and also you can see gear symbols. Okay, one big gear and one small gear you can see, right? Double click on that one. Okay, first it will invoke the command prompt. So command prompt what it will do, it will launch the Jmeter. Okay, so Jmeter అనేది మనకు launch అవుతుంది. Don't close this command prompt. We need to minimize the command prompt and start using it out. Okay, so command prompt ని క్లోజ్ చేసామనుకోండి, Jmeter క్లోజ్ అయిపోతుంది. See, సో మీరు Jmeter వాడాలి అన్నప్పుడు minimize this one and you can start using the Jmeter. Okay, సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎందుకు, నాకు ఈ టూల్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయింది కదా, ఐ కెన్ క్లోజ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ Jmeter ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ క్లోజ్. Okay, that is the second method. So third method is you can open the command prompt anywhere. So ఎక్కడైనా సరే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి, just simply type Jmeter, that's all. Okay, click on the enter button. ఇది మీకు వర్క్ అవ్వాలంటే you need to set the environment variable for the Java and Jmeter both. Yesterday I have explained you how to set the environment variable for the Java and Jmeter both. See, here also command prompt మనకు open అయింది, you need to minimize the command prompt and start using the Jmeter. So this is the third method which you can use to launch the Jmeter. In the interview some people they will ask you how you can launch the Jmeter, how many ways you can use to launch the Jmeter, like that some people they will ask you in the interview. So you need to remember the three methods. ఓకే, సో ఏ మెథడ్స్ అన్నీ మనం యూజ్ చేసి లాంచ్ చేయొచ్చు, సో దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు చూస్తే మొత్తం బ్లాక్ ఉంది, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ థీమ్ ఫర్ ద బెటర్ విజబిలిటీ. సో గో టు ఆప్షన్స్. ఓకే, సో నేను థీమ్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను. గో టు ఆప్షన్స్, గో టు హియర్ లుక్ అండ్ ఫీల్ వీ హ్యావ్. Here you can see many themes. మన మొబైల్లో మనకి ఎలాగైతే నెంబర్ ఆఫ్ థీమ్స్ ఉంటాయో, లైక్ సిమిలర్లీ here in the Jmeter also we are having many themes and all. I'm going to use this Nimbus. Okay, so I have selected the Nimbus and it is asking to restart the Jmeter. So Jmeter restart చేయాలా అని అడుగుతుంది. I'm going to click on the no. Okay, so just I have changed the theme. మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ద థీమ్. మీకు అందరికి బాగా నీట్గా కనిపించాలా, విజిబిలిటీ బాగుండాలి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద థీమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద Jmeter. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద Jmeter వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. సి Jmeter లాంచ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ సీ ద పేజ్ లైక్ దిస్. లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ యూ కెన్ సీ Apache Jmeter 5.4.3. Okay, what is this 5.4.3? That is the version name. ఓకే, వర్షన్ నంబర్. ఓకే, సో వర్షన్ నంబర్, ఏ వర్షన్ Jmeter వాడుతున్నాము. సో బై సీయింగ్ దిస్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై సో విచ్ వర్షన్ Jmeter యు ఆర్ యూజింగ్. సి ఐఎమ్ యూజింగ్ 5.4.3. సో ఇక్కడ చూసే చెప్పచ్చు మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వే హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై Apache Jmeter 5.4.3. Under that you can see file, edit, search, run, options, tools, help. ఏమేమిటి ఈ ఆప్షన్స్, ఎందుకు, ఎలా వాడాలి. ఓకే, సో ఏ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. గో టు ద ఫైల్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఫైల్. యూ కెన్ సీ మెనీ ఆప్షన్స్ హియర్ we are able to see. న్యూ, టెంప్లెట్, ఓపెన్ రీసెంట్, మెర్జ్, సేవ్, డిస్ప్లే యాజ్. సో ఏంటి ఇవన్నీ, ఎలా వాడాలి. ఓకే, సో న్యూ మీన్స్, సో let us assume, let me open any one of the script and let me show you. సో ఇది ఒక స్క్రిప్ట్ అనమాట, ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్, Jmeterలో నేను ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్. ఓకే, దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో
మీకు చెప్తాను, యూ నో నీడ్ టు వరీ. సి, నాకు ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, నేను జేమీటర్లో వర్క్ చేస్తున్నాను, నాకు ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇక్కడ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దిస్, ఐ వాంట్ టు గో విత్ న్యూ స్క్రిప్ట్. కొత్తగా స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ న్యూ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, న్యూ స్క్రిప్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే గో టు ఫైల్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్ హియర్. ఆల్రెడీ వర్క్ స్పేస్ చూడండి, ఇక్కడ దీన్ని వర్క్ స్పేస్ అంటాం. హియర్ యూ కెన్ సీ జేమీటర్లో ఇప్పుడు మీరు చూసే 2 ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, రైట్? ఫ్రేమ్ 1 యూ కెన్ సీ వైట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఫ్రేమ్ 2 యూ కెన్ సీ లైట్ బ్లూ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? సో ఇది ఒక ఫ్రేము, రైట్ సైడ్ ఉండేది, లెఫ్ట్ సైడ్ వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేదంతా ఒక ఫ్రేమ్. ఓకే, సో వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేదాన్ని మొత్తం ఏమంటాం, వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను, ఐ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఏ ఓల్డ్ వర్క్ స్పేస్. సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్. కొత్త వర్క్ స్పేస్ తెచ్చుకోవాలి. సో ఇన్ దట్ వర్క్ స్పేస్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద న్యూ స్క్రిప్ట్. ఓకే, కొత్త స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలా నేను, కాబట్టి నాకు న్యూ వర్క్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. హౌ ఐ కెన్ క్రియేట్? go to file and click on the new. So therefore you can get the new workspace here. See, everything is cleared from here, right? So like this, if you want to get the new workspace to prepare the new script, okay, so we need to go to file and click on the new. So therefore you can get the new workspace. So first time మీరు Jmeter లాంచ్ చేశారు, యూ కెనాట్ సీ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీరు స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు మీరు, లైక్ దిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ స్క్రిప్టింగ్ ఉంది, ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. నాకు ఈ స్క్రిప్ట్తో కంటిన్యూ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఐ కెన్ గో విత్ ద న్యూ స్క్రిప్ట్. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ గో టు ఫైల్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద ఆప్షన్ కాల్డ్ న్యూ. ఓకే, సో కమింగ్ టు టెంప్లెట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా? సో జనరల్గా టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా మనం ఏమంటాం టెంప్లెట్ అంటే మనం స్కూల్కి కానీ లేదా కాలేజెస్ కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా సరే ఒక స్టోర్కి కానీ సో వెళ్ళినప్పుడు, సో లేదంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దే విల్ ఫాలో దే ఓన్ టెంప్లెట్. పైన వాడి స్కూల్ నేము, ఓకే, సో కింద చూసే ఫీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, రైట్? స్కూల్ ఫీజు ఇంత, ఓకే, ట్యూషన్ ఫీజు ఇంత, సంథింగ్ స్పోర్ట్స్ ఫీజు ఇంత, లైబ్రరీ ఫీజు ఇంత, ఎగ్జామ్ ఫీజు ఇంత, అలా ఉంటాయి, రైట్? సో అలాగా స్టాండర్డ్ 1కి వాళ్ళ డీటెయిల్స్, ఓకే, ఎంతెంత ఫీ ఉంటుందో అవన్నీ వేస్తారు. స్టాండర్డ్ 2కి అయితే వాడు ఎంతెంత వేయాలో, ఎంతెంత కట్టాలో అదంతా రాస్తారు. సో ఇలాగ ఉంటాయి. సో వాడు సపరేట్గా రాయాడు కదా, స్టాండర్డ్ 1కి ఇది ఒక స్లిప్పు, స్టాండర్డ్ 2కి ఇది ఒక స్కూల్ ఫీజ్ స్లిప్పు, స్టాండర్డ్ 3కి ఇది ఒక స్కూల్ ఫీజ్ స్లిప్పు, అలా ఉండదు. ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్. సో నంబర్స్ మాత్రమే మారుతాయి. ఫీ కట్టేటప్పుడు స్టాండర్డ్ 1కి 10,000 అయితే స్టాండర్డ్ 2కి 20,000 సంథింగ్, అలాగా నంబర్స్ మాత్రమే వాళ్ళు మార్చి ఇస్తారు. సో అలాగే మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పైన వాడి దాన్ని ఏమంటారు, హాస్పిటల్ నేము, తర్వాత వాడి డిస్క్రిప్షను, డాక్టర్ డీటెయిల్స్, సో అడ్రస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద పేషెంట్స్. సో డిస్క్రిప్షన్ మాత్రం మారుతుంది. సో లైక్ సిమిలర్లీ, సో టెంప్లెట్స్ అంటాం వాటిని మనం. ఓకే, సో అలాగ టెంప్లెట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఉంటారు ఇక్కడ. ఓకే, సో మన జేమీటర్లో కూడా సో వీ హ్యావ్ ద టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్. సో మనకు కూడా టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో టెంప్లెట్స్ అనేవి మన యూసేజ్ని బట్టి, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్. సపోజ్ నేను రికార్డింగ్ చేయాలి, యూ కెన్ యూజ్ ద రికార్డింగ్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు గో విత్ సంథింగ్, ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ వన్ స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ టు రికార్డింగ్ విత్ థింక్ టైమ్, ఐ కెన్ గో విత్ దిస్. సో అలాగా, సో based on your requirement and all, you can use the templates and all, but this is not recommended to use in real time and all. Okay, I do not recommend you. Okay, so you just ignore these templates. So real time లో మనం ఎప్పుడు వాడము, నేను రికమెండ్ కూడా చేయను టెంప్లెట్స్ వాడమని. ఓకే, సో టెంప్లెట్స్ అనేటి బై డిఫాల్ట్ Jmeter people they have built some sample formats. ఓకే, sample formats ని బిల్డ్ చేసి they have given here as an example, that's all. ఓకే, సో మనం వాడుకోవచ్చు, వాడుకోకుండా పోవచ్చు. నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ టు యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్స్. ఖచ్చితంగా వాడాలి అని ఏం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ద టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్. మరి వాడినప్పుడు Jmeter people వై దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దిస్ ఫ్యూచర్ అంటే, సో యూ నో, సో దే నీడ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మార్కెట్లో మనం స్టాండ్ అవ్వాలా అన్నప్పుడు, సో న్యూ ఫ్యూచర్స్ యూ నీడ్ టు గివ్. అది అందరూ వాడతారా వాడరా అనేది సంబంధం లేదు.
సో న్యూ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ తీసుకున్న, వాట్సాప్ తీసుకున్న, ఎన్నో ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, రైట్. అన్నీ మనం కొన్నే వాడుకుంటాం. బట్ బట్ పీపుల్ వై దే ఆర్ గివింగ్ ద ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో వాళ్ళు స్టాండ్ అవ్వాలి, మార్కెట్లో స్టాండ్ అవ్వాలంటే సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద న్యూ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆల్. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ Jmeter పీపుల్ ఈ టెంప్లెట్స్ అనేదాన్ని తీసుకొచ్చాం. సో బట్ మనం రియల్ టైంలో మ్యాక్సిమం వాడము. ఓకే. సో వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. సో ఎందుకు వాడద్దు అని చెప్తున్నాను అంటే, సో లెట్ us assume ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రికార్డ్. సో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్. ఓకే. సో టెంప్లెట్స్ లైక్ వచ్చి మనం లెట్ మీ షో యూ, నేను రికార్డింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ గో టు టెంప్లెట్స్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ see drop down, click on this one, come to the bottom, here you can set recording, click on that one and click on the create. It will ask some details. నువ్వు ఏ వెబ్సైట్ని రికార్డ్ చేయాలనుకుంటాను, ఓకే. సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతా ఉంది. యూ కెన్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్. సో ఆటోమేటికల్లీ సో యూ కెన్ సీ టూ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ కేమ్ అండ్ సిట్టింగ్ హియర్, రైట్. ఇక్కడ అన్నీ వచ్చి కూర్చునేసాయి. సో వీటిల్లో మనం కొన్ని వాడతాం, కొన్ని వాడం. ఓకే. సో కొన్ని వాడతాం, కొన్ని వాడం. ఓకే. సో అలాంటప్పుడు మనం సగ్రిగేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఏది నాకు అవసరము, ఏది నాకు అవసరం లేదు. ఓకే. సో అలాగ మనము సెర్చ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, సో వాట్ వీ కెన్ డూ, సో బెటర్ డోంట్ యూజ్ దిస్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్. ఓకే. సో రికార్డింగ్ టెంప్లెట్ for recording and all. Okay. So I will tell you how you can use the best approaches and all. Okay. So ఇలాగా మీరు మిగతాటి కూడా చూసుకోవచ్చు. టెంప్లెట్స్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ మీకు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇలా వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇది ఏంటిది, ఎందుకు ఇది వాడాడు, ఇది ఎందుకు వాడాడు, హోమ్ పేజ్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది, ఇది ఎందుకు వచ్చింది, అవన్నీ మనం ఎత్తుక్కుంటా ఉండాలి, ఏదేది వాడాడు ఇది ఇక్కడ అని. ఓకే. సో అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం మనకు. సో మనకి ఏది అవసరమో అది యాడ్ చేసుకోవాలి తప్ప అవసరం లేనివి కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి. అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకే. ఇట్ విల్ ఈట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. ఓకే. మీ వాల్యుబుల్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ నాట్ రికమెండింగ్ టు గో విత్ ద టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో టెంప్లెట్స్ ఎప్పుడు వాడొద్దండి. ఓకే. సో ఒకవేళ వాడాలి అనుకున్నప్పుడు సో ఉన్న టెంప్లెట్స్లో మీకు బెటర్ వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ గో విత్ రికార్డింగ్ టెంప్లెట్, రికార్డింగ్ దిస్ వన్ యూ కెన్ గో. సో రిమైనింగ్ అండ్ ఆల్ సో వాడాల్సిన అవసరం రాదు మనకి. సో అది కూడా వాడాల్సిన పని లేదు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ వచ్చేసింది. ఐ వాంట్ టు గో విత్ న్యూ. సో న్యూ అనే స్క్రిప్ట్ని నువ్వు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్, సో గో టు ఫైల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ, దట్స్ ఆల్. సో యూ కెన్ గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్. ఓకే. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు సేవ్ దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్, అంటే స్క్రిప్ట్ని సేవ్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద నో. ఓకే. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ న్యూ వన్ టెంప్లెట్. కమింగ్ టు ఓపెన్. సో ఓపెన్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు వాడాలి ఓపెన్ అంటే, ఆల్రెడీ వన్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై యూ ఎస్టర్డే. నిన్న ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు మీరు. యూ వాంట్ టు ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ హియర్. ఎలా ఓపెన్ చేస్తావు? ఓకే. సో ఆల్రెడీ మనం Jmeter స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసాము. సో ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ ఓపెన్ దట్, ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అంటే, సో గో టు ఫైల్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్. సి పాపప్ విండో మనకు వచ్చింది. హియర్ చూస్ యువర్ లొకేషన్. మీ పాత్ ఎక్కడుంది, మీ Jmeter స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడుంది. సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ పీసీ డెస్క్టాప్. యూ కెన్ గో, ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి బ్రౌజ్ చేయండి. You can see, let us assume this api.practice.jmx, or else you can see many files here we have. So blazedemo.jmx. okay, .jmx అని ఉంది కదా, that is the script extension. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ అయితే .pdf, ఇమేజ్ అయితే .png లేదా jpeg, మనకి ఆడియో అయితే .mp3 లేదా mp4, వీడియో అయితే mpeg లేదా .mp4 ఎలా ఉంటాయి లాస్ట్లో. అలాగా మనకి JMX అని ఉంటుంది. మనం స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, Jmeterలో స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ షో లైక్ .jmx. సో JMX అంటే ఏంటి అంటే, సో J ఫర్ జావా, M ఫర్ మేనేజ్మెంట్, X ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్స్. జావా మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ JMX అంటే. ఓకే. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ యాజ్ వెల్, వాట్ ఈజ్ JMX. సో JMX is nothing but that is the extension of the script, so which is abbreviated as like J for Java, M for management, X for extension, Java management extensions. So like that you need to tell in the interview. Some people they will ask you, very rare people.
సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ పీపుల్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ జేఎంఎక్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, జేఎంఎక్స్ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చాలామందికి తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేయాలి, ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, దట్స్ ఆల్. సో దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ విల్ బి ఓపెన్ హియర్. సి, స్క్రిప్ట్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, ఇలాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు న్యూ స్క్రిప్ట్ కావాలి ఇక్కడ. ఓకే, నాకు న్యూ స్క్రిప్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? గో టు ఫైల్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ. సో యూ కెన్ గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్ హియర్. ఓకే, సో ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గో టు ఓపెన్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓపెన్. ఓకే, సో చూస్ ద ఫైల్ అండ్ ఇట్ లొకేషన్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, మీకు ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ క్యాన్ ఓపెన్ యువర్ ఫైల్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ని సో ఇలాగ మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ రీసెంట్. సి, ఓపెన్ రీసెంట్లో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 1 2 3, రైట్? ఇంతకుముందు నేను ఓపెన్ చేశాను, మీరు ఏదైతే ఓపెన్ చేస్తారో ఓపెన్ చేసిన ప్రతి స్క్రిప్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఫైల్ నేమ్. ఓకే, మీరు ఏ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసినా దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ నేమ్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 2 3 ఉన్నాయి కదా. సో చూడండి, వేరేది ఇప్పుడు నేను వేరే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, జేసన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ సంథింగ్, రైట్? సో దాని ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. ఓకే, గో టు ఫైల్, go to open recent, here you can see JSON extractor JSR223 post processor.jmx. Okay, so like that, so you can see the file name here. Okay, so ఎన్ని ఫైల్స్ వస్తాయి? నేను 100 ఫైల్స్ ఓపెన్ చేస్తే 100 ఫైల్స్ నాకు ఇక్కడ 1 2 3 నుంచి అని 100 వరకు కనిపిస్తాయంటే నో, మ్యాక్సిమం యూ కెన్ సీ 9 ఫైల్స్. ఓకే, సో లేటెస్ట్ 9 ఫైల్స్ మాత్రమే మనం చూడొచ్చు, లైక్ ఓపెన్ రీసెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇది వాడుతున్నాము, రైట్? సిస్టమ్ వాడుతున్నాము. సిస్టంలో కూడా యూ కెన్ సీ క్విక్ యాక్సెస్ అని వెళ్ళినామంటే ఇక్కడ మీరు లేటెస్ట్గా ఏవైతే ఓపెన్ చేసి ఉంటారో అవన్నీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, రైట్? సో లేటెస్ట్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. లైక్ సిమిలర్లీ, సో క్విక్ యాక్సెస్ లైక్ మనకు కూడా ఇక్కడ క్విక్ యాక్సెస్ కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు ఓపెన్ రీసెంట్. ఇంతకుముందు మీరు ఓపెన్ చేసిన జేమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు కనపడతాయి. ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్ బ్లేజ్ డెమో. ఓకే, బ్లేజ్ డెమోని ఓపెన్ చేయాలి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో యూ కెన్ సీ బ్లేజ్ డెమో ఈజ్ ఓపెన్. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఓపెన్ అయిందా లేదా అంటే, సో యూ కెన్ గో హియర్. సో టాప్ కార్నర్లో పైన మీరు చూస్తే blaze-demo.jmx, దట్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ నేమ్, రైట్? సో blaze-demo.jmx నేను ఓపెన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ నేమ్. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ద పాత్ నేమ్, సి యూజర్స్ గిర్మిటీ. జస్ట్ ఎ సెకండ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాల్. హలో, చెప్పినానా? సరే సరే, అడ్రస్ మార్చాలి. సరే సరే, కొడతారు. ఇప్పుడు నువ్వు వాడికి వెళ్ళినావా? హలో, ఒక్క నిమిషం, మెసేజ్ పెడతావన్నా ఈ నెంబర్కి? నేను వేరే పని మీద ఉన్నా, ఒక్క నిమిషం. చెప్పనా? 96 427 55 54 630. షేక్ జమీల్ వచ్చింది. $1100 సిలిండరు. ఏంది నా సమయం ఇంత పెంచింది? అయింది చూడు. Yeah, sorry. Where we are? Yeah, so here you can see the name, right? So blaze-demo.jmx you can see.
అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లేజ్ డెమో డాట్ జేఎంఎక్స్ అనే స్క్రిప్ట్ను ఓపెన్ చేసావు, అది ఎక్కడుంది? ఓకే, మీ పాత్లో ఎక్కడుంది? సి యూజర్స్ కిర్మిటీ వన్ డ్రైవ్ డెస్క్టాప్ బ్లేజ్ డెమో డాట్ జేఎంఎక్స్. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సో విచ్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ యువర్ మిషన్. సో ఈ రెండుకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు, మీరు చూడండి. ఓకే, సో ఇలాగా ఉంటుంది మనకి. సో ఏ ఫైల్ అయినా మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ కోరిలేషన్ స్క్రిప్ట్. సో ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి అండ్ హియర్ యూ కెన్ సి కోరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ డాట్ జేఎంఎక్స్. సో నేమ్, అది స్క్రిప్ట్ నేమ్, మీరు ఏ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేశారో ఆ స్క్రిప్ట్ నేమ్. అండ్ యూ కెన్ సి ద పాత్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ యాజ్ వెల్. సి పాత్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇది సి యూజర్స్ గిర్మిటీ వన్ డ్రైవ్ డెస్క్టాప్ కోరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్. సో యూ కెన్ సీ ఇట్, రైట్? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ వెరిఫై, క్రాస్ వెరిఫై సేమ్ స్క్రిప్ట్ అనేది మనకు ఓపెన్ అయిందా లేదా. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై సీయింగ్ ద టాప్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఓపెన్ రీసెంట్. మీరు ఏ ఫైల్ అయినా ఓపెన్ చేయండి. సో లేటెస్ట్గా ఓపెన్ చేసింది దట్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ ఆన్ ద టాప్, రైట్? ఇట్లాగా టాప్లో మనకి పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్వికెస్ట్ వే టు యాక్సెస్ ద Jmeter script which you have been opened earlier. ముందు ఎప్పుడైనా మనం ఓపెన్ చేసి ఉంటే యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఈజీలీ. అండ్ కమింగ్ టు మెడ్జ్. సో మెడ్జ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో మెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ డు నాట్ యూజ్ ద మెడ్జ్ అండ్ ఆల్. బట్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే, సో యూ నో, లెట్ మీ గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, flipkart.com. ఓకే, సో flipkart.com, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. యూ కెన్ సీ మెనీ మాడ్యూల్స్ వీ హ్యావ్, మొబైల్, ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, బ్యూటీ. సో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక మాడ్యూల్ అంటాం. మొబైల్ మాడ్యూల్, ఫ్యాషన్ మాడ్యూల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మాడ్యూల్, బ్యూటీ మాడ్యూల్, లైక్ దట్ మెనీ మాడ్యూల్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us assume you are working on the Flipkart. ఓకే, సో నౌ you are working on the మొబైల్ మాడ్యూల్. మీరు మొబైల్ మాడ్యూల్ మీద పనిచేస్తారు. అండ్ యువర్ కొలీగ్, ఓకే, హీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్యాషన్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో వాడు ఫ్యాషన్ మాడ్యూల్ మీద వర్క్ చేశాడు. ఇప్పుడు రెండింటిని ఏం చేయాలి? నువ్వు ఒక జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటావు, ఫ్యాషన్ పీపుల్ నీ కొలీగు ఇంకో జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాడు. సో నౌ యువర్ క్లయింట్ ఆస్క్డ్ యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ బై కంబైనింగ్ దోస్ టూ స్క్రిప్ట్స్. రెండింటిని కంబైన్ చేసి నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయండి. మొబైల్కి ఒక స్క్రిప్టు, ఫ్యాషన్కి ఒక స్క్రిప్టు చేసి సపరేట్గా ఎగ్జిక్యూషన్స్ వద్దు, నాకు రెండింటిని కంబైన్ చేయండి, రెండింటిని మెర్జ్ చేసి నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయండి అని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు ఒక జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసావు, నీ కొలీగ్ అనేవాడు ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాడు. రెండింటిని మనము మెర్జ్ చేసి చేయాలి. సో అలాగా మెర్జ్ అనే ఆప్షన్ లేదనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలా? స్క్రిప్టింగ్ అనేది మొబైల్కి, ఫ్యాషన్కి రెండింటిని కలిపి చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ, సో యూ కెన్ యూజ్ ద మెర్జ్ ఆప్షన్. Merge option we have. So using this merge option you can merge two Jmeter scripts. ఓకే, సో నువ్వు ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసావు, మీ ఫ్రెండ్, మీ కొలీగ్ ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాడు. యూ కెన్ మెర్జ్ దోస్ టూ స్క్రిప్ట్స్. హౌ యూ కెన్ మెర్జ్ ఇట్? సో లెట్ మీ షో యూ. సో ఇది ఒక స్క్రిప్ట్, కొరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇది, రైట్? సో కొరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ ఇది. సో దీన్ని నేను మెర్జ్ చేస్తున్నాను. సో దేంతో మెర్జ్ చేస్తాము? లెట్ మీ గో విత్ సమ్ అదర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇట్ బ్లేజ్ డెమో డాట్ జేఎంఎక్స్ అనే దాంతో మెర్జ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఓపెన్ చేశాను నేను. లెట్ మీ గో విత్ మెర్జ్. క్లిక్ ఆన్ ద మెర్జ్. ఓకే, choose something else, correlation script, and click on open. ఓకే, see, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది. సో ఫస్ట్ నుంచి వస్తాను, మళ్ళీ క్లియర్గా చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం స్క్రిప్ట్స్ లేవు. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ వన్ స్క్రిప్ట్ నౌ, బ్లేజ్ డెమో డాట్ జేఎంఎక్స్. ఇది నువ్వు ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ అనుకోండి. సో మీ కొలీగ్ స్క్రిప్ట్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాడు వాడు. ఓకే, సో యూజింగ్ టీమ్స్ లేదా యూజింగ్ మెయిల్ హీ విల్ షేర్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీ డౌన్లోడ్స్లోనే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నౌ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దట్ వన్. చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ కింద ఇంకేమీ లేవు మనకి ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు మెర్జ్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ ద మెర్జ్. ఓకే, సో చూస్ సంథింగ్ ఎల్స్ స్క్రిప్ట్, ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ correlation underscore script dot jmx. Click on open. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇంతకుముందు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ఒకటే ఉంది, తర్వాత దాని కింద చూస్తే ఇంకో టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్, దాని కింద చూస్తే థ్రెడ్ గ్రూప్. సో లైక్ దట్ వీ డూ హ్యావ్. ఓకే, రైట్? సో ఇలాగా ఒక స్క్రిప్ట్ని ఇంకో స్క్రిప్ట్తో మనం మెర్జ్ చేయాలన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ మెర్జ్ ఆప్షన్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ మెర్జ్ ఇట్ అవుట్. సో సినారియో ఏంటి, ఎలాంటి సినారియోలో మనం మెర్జ్ చేయాలంటే,
So like this, you have worked on the mobile and your colleague he is worked on the fashion. Okay, you need to combine those two, you need to merge those two, and you need to execute the test using Jmeter. Okay, at the time, so you can merge those two scripts using this merge option. Go to file here and use merge. Okay, so merge అనే దాన్ని యూజ్ చేసి you can browse it and you can merge it. సో నా హౌ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనము రెండు ఫైల్ని రెండు జేఎంఎక్స్ని మెర్జ్ చేసాము. ఇక్కడ దీన్ని సేవ్ చేయాలా వద్దా? సేవ్ చేసుకోవాలి కదా మనం. సేవ్ చేసుకోకపోతే సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మెర్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మాన్యువల్గా. సో దేర్ ఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్. హౌ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్? హియర్ యూ కెన్ సీ సేవ్ టెస్ట్ ప్లాన్ యాజ్ వీ హ్యావ్ అండ్ సేవ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. సేవ్ అని క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఆల్రెడీ మనకి ఏ పేరు అయితే ఉందో ఇక్కడ blaze_demo.jmx అని అదే నేమ్తో రెండు స్క్రిప్ట్లు సేవ్ అయిపోతాయి మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి? వీఆర్ మెర్జ్డ్ ద స్క్రిప్ట్ హియర్. సో మెర్జ్ చేసిన దాన్ని సపరేట్గా మనం సేవ్ యాజ్ అని వెళ్ళి సేవ్ టెస్ట్ ప్లాన్ యాజ్ రైట్ వీ హ్యావ్ రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద డిఫరెంట్ నేమ్. ఓకే, సో థ్రెడ్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అనే దగ్గర థ్రెడ్ గ్రూప్ అని వచ్చింది కదా, బై డిఫాల్ట్ ఏది పడితే అది వస్తుంది. సో యూ జస్ట్ రిమూవ్ దట్ వన్ and give here like merged script. Okay, so I am typing like merged script dot jmx. So last lo ఖచ్చితంగా dot jmx అనేది అలాగే ఉండాలి. Don't remove anything. Okay, so just give the file name. You can give anything here. So నేను merged script అని ఇచ్చాను. Okay, so and just click on the save. That's all. That is the way how you can save it. Save చేసిన తర్వాత మీరు పైన టాప్ లో చూస్తే here you can see merged script dot jmx. Okay, so that is the way how you can save your script. Okay, so go to file here and click on the save. ఇప్పుడు సేవ్ అని కొడితే డైరెక్ట్గా దీంట్లోనే సేవ్ అవుతుంది. మెర్జ్ స్క్రిప్ట్ డాట్ జేఎంఎక్స్లో సేవ్ అయిపోతుంది స్క్రిప్ట్ అంతా. నాకు అలా వద్దు, వేరే నేమ్తో సేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గో టు ఫైల్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ టెస్ట్ ప్లాన్ యాజ్. హియర్ యూ కెన్ సీ సో థ్రెడ్ గ్రూప్ డాట్ జేఎంఎక్స్ సంథింగ్. హియర్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వన్ సేవ్ సెలక్షన్ యాజ్. ఓకే, సేవ్ సెలక్షన్ యాజ్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి మనము? ఓకే, సేవ్ సెలక్షన్ యాజ్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు దేని మీద క్లిక్ చేసావు? ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసావు. దీన్ని మాత్రమే సేవ్ చేయొచ్చు నువ్వు. థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ని మాత్రమే సేవ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ యూ కెన్ సేవ్ ఎంటైర్ థింగ్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్, దీని లోపల ఉన్నది మాత్రమే మనం సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలాగా దాని లోపల ఉన్నవి మాత్రమే సేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ? సో క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్ అండ్ గో టు ఫైల్ హియర్ అండ్ click on the save selection as and you can save it. Give the name here dot jmx అనేది మాత్రం తీయకూడదు. సో దానికి ముందర మీరు you can rename it and you can click on the save. Okay, so maximum we do not use that particular technique. Okay, you can ignore it, not an issue. So coming to next one, save as a test fragment. సో టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం అవ్వదు. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్, సో దేర్ ఐ విల్ టెల్ యూ సో వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యూచర్ అండ్ హౌ టు యూజ్ దట్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఆల్. హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, యూ నో నీట్ టు వరీ, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో నెక్స్ట్ వన్ రివర్ట్. ఓకే, మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేశారు, నేను చేంజెస్ అన్ని తీసేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ రివర్ట్. ఓకే, సి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు రివర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ద రివర్ట్ ప్రాజెక్ట్. సి మనకి ఇలాగా ఏమైనా చేంజెస్ మీరు చేస్తుంటే అన్వాంటెడ్ చేంజెస్ అంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమూవ్ సో దెన్ యూ కెన్ గో టు రివర్ట్. ఓకే, రివర్ట్ అనేది చేస్తే మీకు బ్యాక్ వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద రివర్ట్. అండ్ కమింగ్ టు రీస్టార్ట్. సో నేను జేమీటర్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. సో మనం సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు విండోస్ హియర్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పవర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో పవర్ బటన్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద రీస్టార్ట్. సో రీస్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మన సిస్టమ్ రీబూట్ అవుతుంది. సో రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. Like similarly, I want to restart the tool. So tool ni restart cheyali. How you can restart? Go to file and click on the restart. That's all. See, Jmeter automatically it is closed here and automatically it will open. So restart అయిపోతుంది మనకి. Okay, you can see. So Jmeter restart అయింది. So like that. So you can use the option restart. ఓకే, సో ఎగ్జిట్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ జేమీటర్. సో జేమీటర్తో నాకు వర్క్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్. వాట్ యూ కెన్ డూ? గో టు ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎగ్జిట్. ఓకే, సో బట్ వీ డు నాట్ యూజ్ దిస్ ఎగ్జిట్. వై? బికాస్ సో వీ హ్యావ్ హియర్ ఇంటూ మార్క్, రైట్? సో ఇంటూ మార్క్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్, రైట్? యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్లోజ్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు ఇలా ఇది వాడము, ఇంటూ మార్క్ నేను వాడను, నేను జెమీటర్ క్లోజ్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎగ్జిట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఎగ్జిట్ జెమీటర్ ఇట్ విల్ క్లోజ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, సో జెమీటర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ లాంచ్ ద జెమీటర్. క్లిక్ ఆన్ ద జెమీటర్.
add the JMeter and hit enter button. So JMeter will open. Okay, so that is about file. So what and all things will be there in it and how to use. Coming to edit. Okay, so edit like వస్తే మనకి యాడ్ పేస్ట్ ఓపెన్ మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. కమ్ టు యాడ్. ఓకే, సో యాడ్లోకి నేను రాగానే కర్సర్ పెట్టగానే యూ కెన్ సీ మెనీ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ సీ. సో థ్రెడ్స్, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్, లిస్నర్, టైమర్, రీప్రాసెసర్, పోస్ట్ ప్రాసెసర్, అసెషన్, టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్, టెస్ట్ నాన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఎలా వాడాలి అని తెలుసుకుంటే చాలు. సో యూ కెన్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద JMeter. ఓకే, థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఎలా వాడాలి, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఎలా వాడాలి, లిసనర్స్ ఎందుకు, ఎలా వాడాలి. సో లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో టైమర్ ఎందుకు, ఎలా వాడాలి, ప్రీ ప్రాసెసర్ ఎందుకు, ఎలా వాడతాం, పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎందుకు, ఎలా వాడతాం. ఓకే, అసెషన్స్ ఎందుకు వాడాలి JMeterలో, ఎలా వాడాలి. లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో మీరు JMeter స్క్రిప్టింగ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇవన్నీ వాడతాం మనం. ఓకే, సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి, ఎందుకు ఎలా వాడాలి అని. ఓకే, సో యాడ్లోకి వస్తే మీరు యూ కెన్ సీ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలి, యూ కెన్ గో టు ఎడిట్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ గో టు యాడ్. యూ కెన్ సీ థ్రెడ్స్ హియర్. You can come to thread group and click on that one. That's all. See, thread group is added. Okay, I want to add one more thread group. So click on the test plan, go to edit, mouse over to the add. Okay, so go to thread group and click on this thread group. So like that you can add the thread groups and all. Okay, but that is not the correct process. Okay, so ఏదైనా సరే మీరు ఎడిట్కి వెళ్ళి యాడ్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, యాడ్లో మీకు శాంప్లర్ సో ఇలాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇలా కాదు మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ టెక్నిక్. ఓకే, సో యాడ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. సో లెఫ్ట్ క్లిక్ అనేది వర్క్ అవ్వదు JMeterలో. సో ఆల్వేస్ యూ నీట్ టు యూస్ రైట్ క్లిక్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, మూవ్ ఆన్ టు ద యాడ్. హియర్ యూ కెన్ సీ థ్రెడ్స్, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్, లిస్నర్. మీరు ఇంతకుముందు మనం ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్లో యాడ్లోకి వెళ్తే ఏమైతే చూస్తున్నారో మీరు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ బై రైట్ క్లికింగ్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. And mouse over to that, here you can see same thing. Okay, thread group add చేయాలి. So just add the thread group. Okay, I want to add something else. Right click on the thread group. Okay, mouse over to that, add the request. Like this you can add the elements and all. అసలు ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి, థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. మేబీ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్. ఓకే, ఇలాగా మీరు ఏమి యాడ్ చేయాలన్నా సో మామూలుగా అయితే మనం ఎడిట్కి వెళ్ళి ఎడిట్లో నుంచి యాడ్లోకి వెళ్ళి ఇలాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. వీ డూ నాట్ ఫాలో. ఓకే, సో మనం ఎలా ఫాలో అవుతాం రియల్ టైం అంటే ఏ ఎలిమెంట్కైనా ఆ ఎలిమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మూవ్ ఆన్ టు ద యాడ్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. సో యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ఆప్షన్స్, రైట్. సో ఇలాగ మనం వాడుకోవచ్చు. సో ఇలాగ ఏది కావాలంటే అది క్లిక్ చేసుకుంటా పోతే మనకు వస్తాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అర్థమవుతాయి. జస్ట్ ట్రై టు నో ఎలా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనేది మాత్రం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఎడిట్లో యాడ్. ఓకే, ఇలాగ మీరు ఏది కావాలంటే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ నౌ. కమింగ్ టు పేస్ట్. See here Control C, Control V, Control X, those it will work. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది. సో దీన్ని నేను కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ పేస్ట్ చేయాలి సేమ్ అదే అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ Control C. ఓకే, Control C కాపీ చేసుకోవచ్చు. సో లేదంటే రైట్ క్లిక్ చేయండి దాని మీద. యూ కెన్ సీ హియర్ కాపీ. ఓకే, అండ్ గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ యూస్ పేస్ట్. సి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ అయింది నాకు. సో ఇలాగా మీ Control C, Control V, Control X అన్నీ వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ Control X. సి థ్రెడ్ గ్రూప్ అని డిలీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీదకి Control X ఐఎమ్ డూయింగ్. సి డిలీట్ అయిపోయింది. రెస్పాన్స్ అసెషన్ ఉంది Control X, దట్ ఈస్ డిలీటెడ్. సి Control C ఫర్ కాపీ, Control V ఫర్ ద పేస్ట్, Control X ఫర్ ద కట్, రైట్. సో అవే ఇక్కడ ఉంటాయి ఆప్షన్స్. ఓకే, సో పేస్ట్ చేయడానికి Control V. ఓకే, Control C, Control V ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఓపెన్, మెర్జ్, సేవ్, సెలెక్షన్ యాజ్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూసాం మనం. ఓకే, మనం ఏదైనా స్క్రిప్ట్ని ఓపెన్ చేయాలి. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్ అండ్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ యువర్ స్క్రిప్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ వన్. సో మెర్జ్ చేసేదానికి సో వీ కెన్ యూజ్ ద మెర్జ్ ఆప్షన్. సేవ్ సెలెక్షన్ యాజ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సేవ్ నోడ్ యాజ్ ఎ ఇమేజ్, ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్. ఓకే, సేవ్ నోడ్ యాజ్ ఎ ఇమేజ్ ఏంటిది, ఎలా వాడాలి సేవ్ నోడ్ యాజ్ ఎ ఇమేజ్ అని అంటే
సి ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ ఉంది కదా, ఈ టెస్ట్ ప్లాన్లో నేను ఇక్కడ ఏం నేమ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఏవి నేను చెక్ చేస్తున్నాను అంటే వీటిని ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఏ ప్రాపర్టీస్ నేను వాడాను, ఎలా వాడాను అవి నాకు తెలియాలి, నేను సేవ్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో అలా స్క్రీన్ షాట్ చేసుకునే దానికి సో విత్ Jmeter people they have given save node as a image. So click on that one. Okay, it will take the screenshot of the test plan. Okay, so let me save it. Where I can save it, let me go back to the home, this PC. Okay, so music, so music lo నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. So I have given the name as a test plan, save it. So go to music. Okay, so here you can see test plan.png. See, జస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్, దట్స్ ఆల్. అంతే మించి ఇంకేమీ ఉండదు. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏవైతే చూస్తున్నామో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా టెస్ట్ ప్లాన్ అని బ్లూ కలర్ ఏరియా అంతా. సో ఈ ఏరియాలో మనకి ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫ్యూచర్స్ మొత్తం నీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చూపెడుతుంది. అంతకుమించి ఇంకేమీ ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సేవ్ నోడ్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్. ఓకే, సేవ్ నోడ్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్ అది. ఓకే, అలాగే యూ కెన్ సేవ్ స్క్రీన్ యాజ్ ఏ ఇమేజ్. మొత్తం ఈ స్క్రీన్ని మొత్తం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ షో యూ టెస్ట్ ప్లాన్ 1. ఓకే, సేవ్ ఇట్, గో టు మ్యూజిక్, హియర్ యూ కెన్ సీ టెస్ట్ ప్లాన్ 1.jpg. ఇట్ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, మొత్తం మీ Jmeter టూల్ మొత్తానికి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ యూజ్ దోస్ టూ ఆప్షన్స్. ఓకే, in general, to take the screenshots we do not use this options, save node, save screen, that is not required. So by default in the Windows missions or any mission you can get the snipping tool. Okay, snip ani type cheyandi meeku ikkada you can get the snipping tool. So using this tool what you can do, you can capture the images and all. Click on this new. Okay, so ilaga meeku plus anedi icon vastundi, you can drag this one. Okay, ilaga drag cheskondi meeku డ్రాగ్ చేసుకొని వదిలేసేయండి, దట్స్ ఆల్. సి యూ కెన్ గెట్ ద స్క్రీన్ షాట్. సో యూజింగ్ ది స్నిప్పింగ్ టూల్ సో వీ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో అలాగా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎనేబుల్ డిసేబుల్. యూ కెన్ సి ఎనేబుల్ డిసేబుల్ అని ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎనేబుల్ అండ్ డిసేబుల్? సో లెట్ మీ యాడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు నాకు థ్రెడ్ గ్రూప్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్, let me take it as a 2 and this one as a 1. సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్ అన్న, ఫుల్ స్క్రీన్ రాలేదన్న, ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ రాలేదు. మోడ్ రాలేదా ఎవరికి? ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది రావట్లేదు. ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ రావట్లేదా? మీకు రావట్లేదా? ఎలా? లేదమ్మా, మీరు చెప్పేది రావట్లేదు. మిగతా వాళ్ళకండి వస్తుంది సార్, we can able to see. ఓకే ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. So here you can see we have two thread groups, thread group 1, thread group 2 ఉన్నాయి. సో thread group 1 you can consider it is for the mobile. సో మొబైల్ అని ఇస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. సో thread group 2 ఫ్యాషన్ అని ఇస్తున్నాను. మనము ఫ్లిప్కార్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము అనుకుందాము. సో మొబైల్ అనేది ఒకటి, ఫ్యాషన్ అనేది ఒకటి, రెండు థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఫ్యాషన్ అయితే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ మొబైల్. ఇప్పుడు నాకు ఏమని చెప్పాడు మన క్లయింట్, మొబైల్కి సంబంధించింది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, ఫ్యాషన్ వద్దు నాకు అని చెప్పాడు. సో దేర్ఫోర్ అప్పుడు మనం ఫ్యాషన్ని డిలీట్ చేయాలా ఇక్కడ నుంచి? ఓకే, డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డిలీట్ చేయకుండా మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఉండొచ్చు. ఎలా చేయాలి అంటే, సో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. Okay, so mouse around to that, come to the bottom, here you can see disable, click on that one, that's all. See, ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి టగల్ అయిపోయింది, మ్యూట్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి. సి మొబైల్ చూస్తే హైలైట్ అయింది. సో ఫ్యాషన్ అనేది మనకి డిసేబుల్ అయిపోయింది, యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? సో ఇలాగ డిసేబుల్ చేసేసాము అంటే Jmeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ డు నాట్ కన్సిడర్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేయదు అది. ఓకే, సో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు, దాన్ని పక్కన పడేస్తుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎనేబుల్. నౌ యూ కెన్ సీ ఎనేబుల్ ఈజ్ హైలైటెడ్. క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎనేబుల్. సి ఇప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది హైలైట్ అయింది, రైట్? సో ఇలాగా యూ కెన్ ఎనేబుల్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ యూ కెన్ డిసేబుల్ ద ఎలిమెంట్. సి దీన్ని డిసేబుల్ చేశాను.
దీన్ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేయాలన్నప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఎనేబుల్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూస్ ఎనేబుల్ అండ్ డిసేబుల్. మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు డిసేబుల్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, ఏ ఎలిమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఆప్షన్. ఓకే, మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ అండ్ గో హియర్ అండ్ click on this disable. ఓకే, దట్స్ ఆల్. మీకు ఎలిమెంట్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోయిందంటే అది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది, మొబైల్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఫ్యాషన్ నాకు అవసరం లేదు, అలాంటప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో రేపొద్దున మొబైల్ని ఫ్యాషన్ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటాడు, అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యాషన్కి మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మనకు కష్టం కదా. సో దేర్ఫోర్ వన్స్ ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే యూ కెన్ టగల్ దట్ వన్, యూ కెన్ డిసేబుల్ దట్ వన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎనేబుల్ డిసేబుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఎనేబుల్ డిసేబుల్ కాకుండా దాని కింద టగల్ అని ఉంది చూడండి. సో టగల్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ సో విచ్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ దీస్ టూ, ఎనేబుల్ అండ్ డిసేబుల్. ఎనేబుల్ డిసేబుల్ వాడడం ప్లేస్లో మనం టగల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద టగల్. సి ఎనేబుల్ అయింది మనకి, రైట్, ఎనేబుల్ అయింది. మళ్ళీ దాన్ని డిసేబుల్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద డిసేబుల్. సి మనకి డిసేబుల్ అయిపోయింది. సో ఇలాగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎనేబుల్ అండ్ డిసేబుల్ యూ కెన్ యూజ్ ద సింగిల్ బటన్ టగల్. ఓకే, టగల్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్. సి టగల్ మ్యూట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, టగల్ ఇట్. సి మళ్ళీ హైలైట్ అయింది. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ టగల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ వాట్ వీ కాల్ ద ఎనేబుల్ అండ్ డిసేబుల్, రెండింటిని రీప్లేస్ చేస్తుంది. అండ్ హెల్ప్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద హెల్ప్ యూ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద Jmeter వెబ్సైట్. ఓకే, సో హెల్ప్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు Jmeter వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ అవుతాం. సో దేర్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద టూల్. ఓకే, సో టూల్ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా కావాలనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద హెల్ప్. ఓకే, ఇక్కడ హెల్ప్ అని ఉంది కదా, ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ హెల్ప్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ద Jmeter వెబ్సైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఈ ఎడిట్ అండ్ ఆల్. సో నెక్స్ట్ వన్ సెర్చ్. నేను ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలి, నాకు ఈ Jmeterలో స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ ఉందా లేదా నేను సెర్చ్ చేయాలి. ఎలా సెర్చ్ చేస్తాను? లెట్ మీ ఓపెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ అండ్ లెట్ మీ షో యూ. సో blaze-demo.jmx. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల చూస్తే మీకు ఓకే, సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. నేను ఇప్పుడు ఫ్లైట్ అనేది ఉందా లేదా నేను చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫ్లైట్ అనేది ఉంది, రైట్. సో ఫ్లైట్, ప్రైస్, ఎయిర్లైన్ ఇలాగ ఉన్నాయి మనకి. నేను ఫ్లైట్ అనే పదం నాకు ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో చెక్ చేయాలన్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలో ప్రతి ఒక్కటి వెరిఫై చేయాలి. ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో ఉందా, యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్లో ఉందా, కుకీ మేనేజర్లో ఉందా, లేకపోతే ఎక్కడుంది అనేది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని నేను చెక్ చేసుకుంటా రావాలి, రైట్. సో అలాగ చెక్ చేసుకోవాలంటే మనము ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు వెరిఫై టు సెర్చ్, రైట్. సో గో టు సెర్చ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్. ఓకే, సో సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేయండి, లేదంటే యూ కెన్ యూజ్ Ctrl+F యాజ్ వెల్. ఓకే, దట్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్. ఓకే, మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేసుకోవడానికి యూ విల్ యూజ్ Ctrl+F వాడినా కూడా యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ విండో, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో టు సెర్చ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్, యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ విండో. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ ఎంటర్ ద వర్డ్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ దట్. నేను ఇప్పుడు ఫ్లైట్ అనేది ఉందా లేదా సెర్చ్ చేయాలి. FLIGHT. సి ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద ఫ్లైట్. ఓకే, నౌ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ ఆల్. సెర్చ్ ఆల్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సి ఎక్కడెక్కడైతే ఫ్లైట్ అని ఉందో అవన్నీ మనకి హైలైట్ అయినాయి. యూ కెన్ సి ఓకే, హైలైట్ అయినాయి. ఇక్కడ మీరు బాగా చూస్తే బ్లూ కలర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, రెడ్ కలర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఏంటి ఇవన్నీ? బ్లూ కలర్ బాక్సెస్లో ఎక్కడ నాకు ఫ్లైట్ లేదే, ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్ ఎక్కడైనా ఫ్లైట్ ఉందా? లేదు. మరి ఎందుకు ఇది హైలైట్ అయింది? ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో నాకు ఎక్కడైనా ఫ్లైట్ అనేది ఉందా? లేదు ఇక్కడ నేమ్లో. మరి ఎందుకు హైలైట్ అయింది? ఇక్కడ ఫైన్ ఫ్లైట్ తీసుకుందాం. ఫైన్ ఫ్లైట్లో ఫ్లైట్ ఉంది మనకి, హైలైట్ అయింది. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. దాని కింద చూస్తే ఫైన్ ఫ్లైట్స్ ఉంది, మళ్ళీ హైలైట్ అయింది, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూస్తే రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అయింది, సో నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లైట్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మాత్రం బ్లూ కలర్లో ఎందుకు వచ్చాయి? ఫస్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉండే దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో రెడ్ కలర్లో ఉన్న దాని మీద క్లిక్ చేశాను నేను, ఫైన్ ఫ్లైట్ అని. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు హైలైట్ అయింది? నాకు ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఉంది, నాకు ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్ ఫ్లైట్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఉంది, రైట్. ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఉంది. సో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయినాయి. ఇక్కడ ఫ్లైట్ అని ఉంది, మీరు ఎంటర్ చేసింది కరెక్ట్గా కేస్ సెన్సిటివ్ లాగా
కేస్ సెన్సిటివ్ అని పెట్టాము ఇక్కడ. సో కేస్ సెన్సిటివ్ అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎలా రాసుంటే అలాగే ఉండాలి సెర్చ్ రిజల్ట్స్లో. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ఏ ఉండాలి, స్మాల్ ఎఫ్ అంటే స్మాల్ ఎఫ్ఏ ఉండాలి. అలాగా ఉంటేనే మనకి కరెక్ట్గా రెడ్ కలర్లో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో లేదనుకోండి ఇట్లా బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అవుతుంది. లెట్ మీ షో యూ. క్యాపిటల్ ఎఫ్ తీసేసి స్మాల్ ఎఫ్ పెడతా. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. సెర్చ్ ఆల్. సి, మొత్తం రెడ్ కలర్ బాక్స్లో హైలైట్ అయినాయి చూడండి. ఓకే, ఎక్కడెక్కడైతే మనకి కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ ఉంటుందో అక్కడంతా రెడ్ కలర్ బాక్సెస్ హైలైట్ అవుతాయి. అలా మ్యాచెస్ లేకుండా సంథింగ్ ఎఫ్ ప్లేస్లో స్మాల్ ఎఫ్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ ఎఫ్ చూడండి, ఇక్కడ స్మాల్ ఎఫ్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఉంది ఇక్కడ. సో అది బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయింది, బ్లూ కలర్ బాక్స్లో. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ బాక్స్ హైలైట్ అయింది, బాగుంది. మరి ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్లో ఎక్కడుంది? టెస్ట్ ప్లాన్లో లేదు కదా. మరి అది ఎందుకు హైలైట్ అయింది అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయి? మనకి టెస్ట్ ప్లాన్లో ఉన్నాయి. సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీదకి వెళ్ళి డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సి, అన్నీ మనకి టెస్ట్ ప్లాన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయినా టెస్ట్ ప్లాన్ లోపలికే వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ దట్ విల్ బీ హైలైటెడ్. ఇక్కడ మీరు ఫైన్ ఫ్లైట్ అని చూస్తున్నారు కదా, ఇవి రిక్వెస్ట్లు. సో రిక్వెస్ట్ కమ్స్ అండర్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో దేర్ ఫోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఈజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ హైలైటెడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ బాక్సెస్ కన్సిడర్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద రెడ్ కలర్ బాక్సెస్. రెడ్ కలర్తో ఏవైతే హైలైట్ అవుతాయో మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు, సో దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, సో ఇలాగా మనం యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. సో డూ కంట్రోల్ ఎఫ్ అండ్ రైట్ ద వర్డ్ హియర్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ మధు. సో ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ ఆల్. సి, లెట్ మీ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మొత్తం క్లియర్ చేశాను. లెట్ మీ డూ కంట్రోల్ ఎఫ్ అండ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద మధు. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ ఆల్. సి, ఎక్కడా లేదు నాకు. సి, ఓకే, సో ఎక్కడా లేదు. సో ఇలాగా యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ వన్ వర్డ్ ఆర్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ద నంబర్. దేనికోసమైనా సరే మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. సెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు బాక్సెస్ వచ్చాయి కదా. సో బాక్సెస్ని ఎలా తీసేయాలి? ఓకే, ఫ్లైట్ అని నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను. సి, యూ కెన్ సి బాక్సెస్ అన్నీ వచ్చాయి. సో ఇట్లా బాక్సెస్ అన్నీ ఉండకూడదు నాకు. ఓకే, సో బాక్సెస్ అన్నీ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అంటే, సో గో టు సెర్చ్ హియర్. యూ కెన్ సి రీసెట్ సెర్చ్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. యూ కెన్ సి మళ్ళీ రెండు బాక్సెస్ అలాగే ఉన్నాయి. గో టు సెర్చ్ అగైన్, క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్ సెర్చ్. సి, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్లియర్ ద వాట్ we call the search results. Okay, so like this you can use search technique here. Okay, so next one, run tab. See, మనం స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసాము, స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసావు, నువ్వు మొబైల్ తీసుకున్నావు. సో మొబైల్ తీసుకున్న దాన్ని రికార్డ్ చేసావు ఏదైనా ఒక వీడియోని ప్లే చేయాలంటే డైరెక్ట్గా అదే ప్లే అవుతుందా? మనం ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తామా? ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, సో రికార్డింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు ఇక్కడ వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా. లైక్ సిమిలర్లీ వీ కెన్ రికార్డ్ ద యాక్షన్స్ యూజింగ్ జేమీటర్. సో జేమీటర్తో ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ చేసాము, దీన్ని మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్. సో దీన్ని మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్, దీన్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆన్ ద బ్రౌజర్ లెవెల్, సో దోస్ యాక్షన్స్ యూ కెన్ రికార్డ్ ఇట్. సో రికార్డ్ చేసిన దాన్ని మనం ప్లేబ్యాక్ చేయాలి. ఓకే, రికార్డ్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు మనం వీడియో రికార్డ్ చేసాం, ప్లే చేసి చూసుకుంటాం వర్క్ అవుతుందా లేదా. లైక్ సిమిలర్ ప్యాషన్. సో ఇన్ ద జేమీటర్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్ యూ నీడ్ టు ప్లే ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. అలాగా ప్లే చేయడానికి మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి? యూ కెన్ గో టు రన్ ట్యాబ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ సి స్టార్ట్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. ద రికార్డ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, సో ప్లే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం యూ కెన్ యూజ్ దిస్ రన్ ట్యాబ్, స్టార్ట్ అండ్ స్టార్ట్ నో పాసెస్. ఓకే, సో స్టార్ట్ అని క్లిక్ చేసావు. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సింగిల్ యూజర్ రైట్. సో స్టార్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ బటన్ మీకు డిసేబుల్ అయింది. స్టాప్ ఈజ్ ఇన్ ఎనేబుల్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, సో టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు యూ కెన్ గో టు రన్ ట్యాబ్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ టు స్టార్ట్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో అలాగే టెస్ట్ని మీరు ఆపేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ డూ నాట్ యూస్. సో ఈ కింద ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్. స్టార్ట్ కట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను మీకు. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మనకి స్టార్ట్ బటన్ అనేది. ఓకే, సో ఇది స్టార్ట్ బటన్ మనకి. క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. సో యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్. సి, మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ని మనం
వాడతాం. స్టార్ట్ చేయడానికి, స్టాప్ చేయడానికి, షట్ డౌన్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ద టు స్టాప్ ద టెస్ట్ ఓన్లీ. రిమోట్ స్టార్ట్ ఇవన్నీ మనం రిమోట్ సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు వాడతాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు క్లియర్ అండ్ క్లియర్ ఆల్. సో క్లియర్ ఆల్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే, నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లే బటన్ మీద గ్రీన్ కలర్ ప్లే బటన్ ఉంది కదా, సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ లైక్ లాంచ్, లాగిన్, అట్లా మనం ఏమేమైతే రికార్డ్ చేసామో అవన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడంతా మనకి లాగ్ ఉంది, ఇక్కడంతా లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దిస్ డేటా అండాలి. ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం నేను క్లియర్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం. సో హౌ యూ కెన్ క్లియర్? So you can go to run tab and here you can see clear. Click on the clear, that's all. See all the data cleared from here. Okay, so like that you can use clear. Okay, clear all also same feature only. So going forward I will explain you about the clear all. Okay, so ఇప్పుడు explain చేయలేను, సో మీకు ముందు చెప్తాం దాని గురించి. ఓకే, యూ జస్ట్ రిమెంబర్ క్లియర్ నౌ. ఓకే, ఎప్పుడైనా మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు, సో యూ కెన్ గెట్ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. టు క్లీన్ దిస్ లాగ్స్ ఆర్ టు క్లియర్ దిస్ లాగ్స్, you need to go to run tab and click on the clear. So that's all. So the data will be cleared from here. Okay, so that is how you can use run tab. Okay, remote start ivanni going forward will come to know. Okay, so మనం రిమోట్ టెస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు you can use this remote options and all. And coming to options, so we have look and feel, right? సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, థీమ్ అనేది మార్చుకోవాలి నేను. సో Jmeter is the tool, I want to change the theme. సో బిగినింగ్లో మనం చూసాం డార్క్ కలర్ ఉండింటే కింద బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా, ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ఇట్ టు నింబస్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ గో టు ఆప్షన్స్ అండ్ గో టు లుక్ అండ్ ఫీల్. హియర్ యూ కెన్ సీ దీస్ మెనీ థీమ్స్ వీ హ్యావ్. మీరు ఏ థీమ్ కావాలంటే ఆ థీమ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థీమ్, దట్ విల్ బీ అప్లైడ్ హియర్. సి క్లిక్ ఆన్ నౌ, చూడండి థీమ్ అనేది మారింది. అగైన్ గో టు ఆప్షన్స్, గో టు లుక్ అండ్ ఫీల్ అండ్ చూస్ సంథింగ్ ఎల్స్, విండోస్. ఓకే, సో విండోస్ మీద క్లిక్ చేయండి, యూ కెన్ సీ ద థీమ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ హియర్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో థీమ్ అనేది మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ గో, హియర్ యూ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, మెనీ థీమ్స్ మనకు ఉన్నాయి, మీకు ఏ థీమ్ కావాలంటే ఆ థీమ్ పెట్టుకోండి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ నింబస్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ నింబస్. ఓకే, సో నింబస్ నేను వాడుతున్నాను. సో లైక్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ చేంజ్ ద థీమ్. ఓకే, సో లాగ్ వ్యూవర్, మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, మనకి ఏమేమి జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ అంతా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే మీరు చూడొస్తారు. ఓకే, జస్ట్ లాంచ్ అయిందా లేదా, ఓకే ఏమైంది అది మాత్రమే మీరు చూడగలుగుతారు. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏమేమి జరుగుతుంది నాకు అంటే, వీ నీడ్ టు సీ ద వాట్ వీ కాల్ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. సో లాగ్స్ అన్నీ మనం చూడాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, సో గో టు ఆప్షన్స్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగ్ వ్యూవర్. సో క్లిక్ ఆన్ ద లాగ్ వ్యూవర్. సి బాటమ్ నుంచి మనకి ఇలా వచ్చింది కదా ఒక ఫ్రేమ్, ఒక పాపప్ విండో లాగా. లెట్ మీ షో యూ అగైన్. గో టు ఆప్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ ద లాగ్ వ్యూవర్. సి సో దీన్ని డ్రాగ్ చేయండి పైకి, యూ కెన్ సీ దీస్ అండ్ ఆర్ ద లాగ్స్. ఓకే, లాగ్స్ మీరు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, టైమ్ స్టాంప్, ఏ రోజు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఏ టైంకి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, లాగ్ పేరేంటి, ఇన్ఫో లెవెలా, వార్నింగ్ లెవెలా, ఎర్రర్ లెవెల్ లాగా, ఇట్లా లాగ్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయి. సో ఇన్ఫో లెవెల్ లాగ్ అని ఉంటుంది. ఇన్ఫో లెవెల్ లాగ్ అంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ కోడ్ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ కాల్ దట్ ఇకే ఇన్ఫో లెవెల్ లాగ్. ఓకే, సో మీరు ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు వార్నింగ్స్ ఏమైనా వస్తాయి, యూ కెన్ సీ లైక్ వార్నింగ్ లెవెల్ లాగ్. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఎర్రర్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ లెవెల్ లాగ్. అలాగా యూ కెన్ సీ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ అండ్ ఆల్ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎప్పుడెప్పుడు ఏం జరిగింది. ఓకే, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్ హియర్ ఆన్ ద Jmeter లెవెల్. సో Jmeterలో బ్యాక్ ఎండ్ ఏమేమి జరుగుతుంది, ఎన్ని గంటలకు రిక్వెస్ట్ అనేది పంపించింది, ఏ యూజర్ లాగిన్ అయినాడు, ఎక్కడ లాగిన్ అయ్యాడు, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఇన్ ద లాగ్స్. సో లాగ్స్ని ఎలా చూడాలి మనం, గో టు ఆప్షన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగ్ వ్యూవర్. ఓకే, సో లాగ్ వ్యూవర్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్. జస్ట్ డ్రాగ్ టు ద టాప్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో లాగ్ లెవెల్ నాకు ఇందాక చెప్పాను, లాగ్ లెవెల్లో మనకి ఇన్ఫో లెవెల్ లాగ్ ఉంటుంది, వార్నింగ్ లెవెల్ లాగ్ ఉంటుంది, ఎర్రర్ లెవెల్ లాగ్ ఉంటుంది, సో డీబగ్ లెవెల్ లాగ్ ఉంటుంది. లైక్ దట్ మెనీ లెవెల్ విల్ బి దేర్. హౌ యూ కెన్ ఎనేబుల్, ఇందాక మనం లాగ్ వ్యూవర్లో చూస్తే ఇక్కడ మనకి వార్నింగ్ లెవెల్ లాగ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫో లెవెల్ లాగ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్.
సో నాకు అన్ని లాగ్స్ వద్దు, నాకు ఇక్కడ అన్ని లాగ్స్ ప్రింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ వార్నింగ్ లెవెల్ ఒకటే కావాలా నాకు అన్నప్పుడు సో మనం ఏం చేయాలి, సో గో టు ఆప్షన్స్, గో టు లాగ్ లెవెల్, హియర్ జస్ట్ ఎనేబుల్ వార్నింగ్ లెవెల్ లాగ్. ఓకే, సో వార్నింగ్ లెవెల్ లాగ్ ఎనేబుల్ చేయండి, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ వార్నింగ్ లెవెల్ లాగ్స్. వార్నింగ్ అని ఏమైనా వస్తే మాత్రమే మీకు లాగ్ అనేది వస్తుంది, లేదంటే రాదు. సి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీ లాగ్ హియర్, ఏమి లాగు రాలేదు నాకు. ఎందుకు వార్నింగ్ ఏమీ రాలేదు నాకు, సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ లాగ్స్ హియర్. లెట్ మీ గో టు ఆప్షన్స్, go to log level and enable info level. Okay, now click on the play button and see you can get the logs and all. See test execution jarugutundi back end. Okay, so you are getting the logs and all. You can see info level logs. So like that you can enable the logs from here. Okay, you can enable info level log, you can enable warning level log, you can enable error level log. Like that you can enable the logs, okay, from here. Okay, so in the interview some people they will ask you how to change the error level or how to change the log level. Okay, so log level నేను చేంజ్ చేయాలి, ఫ్రమ్ వేర్ ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అవుట్, ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతారు. ఓకే, యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ గో అండ్ హియర్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అవుట్ అని చెప్పండి వాళ్ళకి. ఎక్కువ మంది అడగరు, ఎవడైనా కొందరు అడగచ్చు. ఓకే, ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్. సో ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్ ఎందుకంటే సి సమ్ సినారియో, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ హై సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్. సో గూగుల్ దట్ ఈస్ ద సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్. సో రైట్, సో అలాగ మనకి చాలా సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి మనకి. సో సర్టిఫికేట్స్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద Jmeter. ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో హై సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం సర్టిఫికేట్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ వీ విల్ గో విత్ ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. చూజ్ లాంగ్వేజ్. సో యూ నో, సో మన గ్యాడ్జెట్స్ కూడా మనం చూస్తే మెనీ లాంగ్వేజెస్ యూ కెన్ సెట్. ఓకే, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, రైట్, సో ఇంగ్లీష్ యూఎస్, ఇంగ్లీష్ యూకే, అలాగే తమిళ్, కన్నడ, ఇలాగ మనకి రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో మనం ఆ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు మన డివైస్లో మనం చూసుంటాం మొత్తం లాంగ్వేజ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. లైక్ దాట్ యూ క్యాన్ చూస్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మన Jmeter కూడా సో దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్. ఓకే, సో మీకు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్ అంటే ఫ్రెంచ్, జర్మన్ అంటే జర్మన్, యూ కెన్ చేంజ్ ద లాంగ్వేజెస్ హియర్. సో వీఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇంగ్లీష్, రైట్, సో దేర్ ఫోర్ విల్ గో విత్ ఇంగ్లీష్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కొలాప్స్ ఆల్, ఎక్స్పాండ్ ఆల్. సో కొలాప్స్ ఆల్, ఎక్స్పాండ్ ఆల్ ఎందుకు వాడాలి? సో థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ. సో దానికి ముందర చూసే మీరు ఇక్కడ సంథింగ్ ఒక యారో హెడ్ లాగా ఉంది, రైట్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల వేరే ఎలిమెంట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అని అర్థం. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ మెనీ థింగ్స్, రైట్. సో ఇలాగా స్క్రిప్ట్ మొత్తం నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, దేని లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి. ఇక్కడ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ఉంది, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఇలాగ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలా అనుకున్నప్పుడు సో గో టు ఆప్షన్, క్లిక్ ఆన్ ద ఎక్స్పాండ్ ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. నాకు ఇలా వద్దు అన్నప్పుడు యూ కెన్ కొలాప్స్ ఆల్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ, గో టు ఆప్షన్, క్లిక్ ఆన్ ద కొలాప్స్ ఆల్, దట్స్ ఆల్. సి ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విల్ బీ కొలాప్స్డ్ టు టెస్ట్ ప్లాన్. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, సో ఒక్కో దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేసుకుంటా పోవాలి. సో చూడండి ఇలాగ చేసుకుంటా పోవాలి, దట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. వాట్ యూ కెన్ డూ, గో టు ఆప్షన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద expand all, that's all. You can see all the elements are expanded. So like that you can use expand all and collapse all. ఓకే, సో ఎక్స్పాండ్ ఆల్ అంటే అన్నీ ఎలాబరేట్ అవుతుంది, కొలాప్స్ అంటే మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. కొలాప్స్ అంటే దట్ నథింగ్ కాల్, దాన్ని డిలీట్ అవుతుందని కాదు. ఓకే, సో కొలాప్స్ ఆల్ యూ కెన్ సీ అన్నీ ఒక దాని కిందకి వెళ్ళి హైడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్. సో మీరు టూల్ని జూమ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్ అని ఉంది, వర్డ్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, నాకు కనిపించట్లేదు. వాట్ యూ కెన్ డూ, గో టు ఆప్షన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద జూమ్ ఇన్. ఓకే, సి వర్డ్స్ అనేవి జూమ్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూస్ జూమ్ ఇన్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ జూమ్ అవుట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో మీరు జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సేవ్ ఆటోమేటికల్లీ బిఫోర్ రన్. సో ఇఫ్ యూ చూస్ దిస్ ఆప్షన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నో, Jmeter స్క్రిప్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు ఆటోమేటిక్గా సో Jmeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్. మీ స్క్రిప్ట్ అనేది సేవ్ అవుతా వస్తుంది, అంతకుమించి ఇంకేమి ఉండదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ చూస్ దిస్ వన్ సో ఆటోమేటిక్గా మీకు స్క్రిప్ట్ అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది రన్ చేయకముందు.
Coming to tools, here you can see create heap dump, thread dump, many things you can see. Okay, ఇక్కడున్న వాటిలో మనం చాలా వాడం. హీప్ డంప్ థ్రెడ్ డంప్ మనం తీసుకుంటాము, బట్ వీ డు నాట్ యూజ్ ద JMeter టు టేక్ ద హీప్ డంప్ థ్రెడ్ డంప్ అండ్ ఆల్. ఓకే, థ్రెడ్ డంప్ అంటే ఏంటి, హీప్ డంప్ అంటే ఏంటి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో అట్ ద ఎండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ what is thread dump, what is heap dump, how to take the thread dump, heap dump and all. But from the JMeter we cannot take the thread dump and heap dump, and we do not use JMeter to take the thread dump and heap dumps. So therefore you can ignore this, not an issue. Coming to function helper dialogger, this is important. Okay, see, రేపొద్దున మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్ రాస్తాము, ఆ ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్ హెల్పర్ డైలాగర్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ టెల్ యూ how you can use this function helper dialogger. This is important for us. And generate HTML, this is also important. Why we need to use this and generate HTML report means, so once the test got completed, మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేసిన తర్వాత ఓకే, సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద HTML రిపోర్ట్. ఒక రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం. సో టు జనరేట్ దట్ రిపోర్ట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ జనరేట్ HTML రిపోర్ట్. ఓకే, సో దీన్ని వాడతాం. ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో జస్ట్ రిమెంబర్, మనం HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే దట్ ఆప్షన్ విల్ బి దేర్ అండర్ ద టూల్స్ అనే దగ్గర మనకు ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కంపైల్ JSR 223 టెస్ట్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ కంపైల్ JSR 223? వాట్ ఈస్ దిస్ JSR 223 అంటే జావా స్క్రిప్ట్ రిక్వెస్ట్. J ఫర్ జావా, S ఫర్ స్క్రిప్ట్, R ఫర్ రిక్వెస్ట్, 223. JSR 223, that is nothing but that is also one of the language like Java. Okay, so Java, C, C++, Oracle, I mean not Oracle, Python, ఇలాగ మనకి ఏవైతే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో అలాగా JSR 223 కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. యూనో మనం C కానీ జావా కానీ ఏదైనా రాసినప్పుడు సో మనం ఏం చేయాలి, మనం కంపైల్ చేస్తాం. రాసిన కోడ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా. ఓకే, సో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి మనం వీ నీడ్ టు కంపైల్ ఇట్. మనం చూసుంటాం బీటెక్ చదివేటప్పుడు కానీ లేదంటే డిగ్రీ చదివేటప్పుడు కానీ సంథింగ్ మిక్సీ అనే లాంగ్వేజ్ కానీ ఏదైనా ఉండుంటే సో బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నా కూడా మనం ఏదైనా కోడ్ రాసినప్పుడు వీ నీడ్ టు కంపైల్ ఇట్ టు చెక్ ఇస్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ కోడ్ ఆర్ నాట్. సో అలాగా కంపైల్ చేసుకోవడానికి మనం కంపైలేషన్ చేస్తాం, రైట్. సో లైక్ సిమిలర్లీ మీరు JSR 223 అనే కోడ్ ఏమైనా వాడితే మీరు ఇక్కడ సో దాన్ని కంపైలేషన్ చేసుకోవడానికి దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ కంపైల్ JSR 223 అనేది ఇచ్చారు. ఓకే, ఇన్ జనరల్ వీ డు నాట్ యూజ్ దిస్ JSR 223 అండ్ ఆల్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఎక్స్పోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ రిపోర్ట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దీస్ 3, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ URL. ఓకే, సి కొన్ని కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే సో స్క్రిప్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తాడు, he will share the URL to you, CURL, curly URL అంటారనమాట. he will share that URL. ఓకే, సంథింగ్ గిట్హబ్లోనో లేకపోతే సమ్వేర్ ఎక్కడో చోట వాడు అప్లోడ్ చేసి he will share the URL to you. సో ఆ URL ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో హియర్ టూల్స్ యూ నీడ్ టు గో క్లిక్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్ URL and just paste your URL here and click on the create test plan. Okay, this is very very rare scenario, you can ignore it, not an issue. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఫంక్షన్ హెల్పర్ డైలాగర్ అండ్ జనరేట్ HTML, దీస్ టూ యూ నీట్ రిమెంబర్. మిగతాది ఇగ్నోర్ చేయండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అండ్ కమింగ్ టు హెల్ప్, హియర్ యూ కెన్ సీ, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద హెల్ప్ బటన్, యూ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద Jmeter వెబ్సైట్. ఓకే, సో Jmeter వెబ్సైట్కి కనెక్ట్ అవుతాము. హియర్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు Jmeter అండ్ ఆల్. అంతకు మించి ఇంకేం ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, హెల్ప్లో. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ దిస్ నోడ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. యూస్ఫుల్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ద అబౌట్ Jmeter. సో Jmeter సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడొచ్చు, ఏ వర్షన్ Jmeter వాడుతున్నారు మీరు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో అండర్ దట్ యూ కెన్ సీ షార్ట్ కట్స్ అండ్ ఆల్. చూడండి మీ స్క్రీన్ షార్ట్ కట్స్, లేదంటే టుమారో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ టేక్ 10 to 15 minutes టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఇంకా ఇది చెప్పాలా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది షార్ట్ కట్స్. ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 15 minutes టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది షార్ట్ కట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో టుమారో ఐ కెన్ టేక్ 15 minutes అండ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ ఫర్ ద డే. సో ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ యూ కెన్